Welcome to the EMS Virtual 2021 Talk Show. Let me introduce myself. I'm Hendra Nursaleh, President Director of Diandra Promosindo, also Project Director Indonesia International Motor Show. On this occasion, I would like to inform you that this program, a series of EMS virtual program, which is like talk show with the sole agent of automotive brand in Indonesia. So, here we go. Our special guest for today, let's welcome Mr. Nathan Sun. Welcome, Mr. Nathan. Are you from China? Yes, I'm from China. What city, your original? My original from Jiangsu province. Pardon me? Jiangsu province. Nearly from Shanghai? Yeah, nearly from Shanghai. Yeah, okay. It's very near from Shanghai. Mr. Nathan, Vice President SGMW Motor Indonesia, Wuling Indonesia, yeah, correct? Yes, correct. How are you, sir? Nice to meet you. Good, nice to meet you, Mr. So, let's start with Mr. Nathan, conversation with Mr. Nathan. What sales and marketing program has Wuling run during COVID-19 pandemic? Okay, thank you, Mr. Andela. If talking about the pandemic starting from 2020, I think it's the memory that everybody cannot forget in our life. So in the beginning of the pandemic, we from Wuling, we do our Wuling masker marketing program. Masker marketing. Yeah, we provide our Wuling masker to all the society, including the government and also our customer. And we do the home test drive, and we'll give the masker. Also, the customer, they can apply the masker for free through our Wuling Plus application. So also online through our dealer also is available. All employee must be use the. Yeah, we provide okay. Our masker. Yeah, as one part of our servicing responsibility. Yeah, our responsibility and our care for our employee and for our customers. But you not forget to selling the car, of course. Yes, yeah. Okay, in July we also launching our new product is Cortez S. Cortez S. Yeah, which also have the turbo engines and with Cortez the CT, and also the car have the comfortable features with the competitive price. Okay. So after that also we launch our Almas limited edition. Almas limited edition. I heard Almas one of the satisfied product. From you, yeah? You are right, but okay. Yeah, the okay. Almas limited edition. Limited edition. So during the pandemic, also we do the several the offline activity also in the end of the year, like check up. Also we do the future event. Also do the trading for the customer who has the intention to change the old car, become the new Wuling cars. Yeah. Okay. After you only concentrate two products, Cortez and Almas. Actually, our product library is we have four. We have four. We have Formo, Confero, Cortez, and Almas. Confero, Almas, Cortez, and Almas, and Formo. Formo. Yeah. Okay. Thank you. We move to second question. What promotional program will Wuling offer to consumer in the first quarter 2021? Wow, this is a good question, Ms. Handler. In 2021, actually, this is the continuously for pandemic of COVID-19. But we see the situation is getting better with all the support and the effort from the government and all our society. In first quarter, of course, we will continue our program like a check up, and we call excitement Wuling excitement program in Q1. Okay. Yeah. Also, we provide the special some voucher when the customer join this program. Okay. In there any models in Brook 2021? Okay, 2021. Of course, we will continue to bring our new model to the market. But this one will follow our planning. We'll give the surprise to the market. But currently, we are in the promotion for our Wuling new technology. We call Wuling interconnected smart ecosystem, or we call WISE. Actually, this is very special. We're using the internet connect to the car, so the customer they can control the car
through internet. They have the Okay. communication with the car. Yeah, this is the new technology in The Indonesia. acceptable for Indonesian market? Yeah, so far it's very exciting from the media and from the customer. They are asking which car were using this new technology. So actually the response is quite positive from the market. Okay, Mr. Nathan, all company we know very well, very suffer because the pandemic. How suffer Wuling Indonesia decrease in 2020? Okay, I think probably all the automotive players they meet the same situation during the COVID. For Wuling in last year, actually our retail sales is reduced around 50% compared to 2019. Yeah, quite better than compared to others suffering. Yeah, but I think everybody will suffer for this kind of Yeah. situation. You believe the full lineup, the Wuling, to help you, to help industry, especially the Wuling to increase again the selling? Actually, our four lineup is all below 1,500 cc. Okay. And all these product is in the segment of MPV, low MPV, middle MPV, and SUV. Completely? So, yeah, completely. So from our side, we bring our product, which one is suitable for the market. But of course, we are not a stop. We're still doing the innovation and bring the new product in the future to the market. Okay. We move to number 4. How is Wuling strategy and mechanism to get customer through digital platform? For digital platform, yeah, we see that especially during the pandemic, all the industry, they are switching from the conventional way to the digital way. Of course, Wuling, we as the one of the automotive player, we also move from our strategy to the digital. For example, for during the pandemic, we do the promotions through our website. Also, we join with the media for the social media, also the marketplace, and we have our own application we call Wuling Plus. So Wuling Fast. Wuling Plus. Okay. So customer they can do the application or website? Okay. This is the application. So customer they can do the booking service. Also we can do some special offerings through the Wuling Plus, and also even transaction. You can. For the booking, yes. Okay. Yeah. So even I think it's not later. Yeah, we will announce our Wuling 3D showroom. So Okay. this one is the new digital platform that we provide a one-stop service for our customer. How many dealers do you have right now? So far, we have 120. 100? Yeah, to cover all the Indonesia. And Jabodetabek around 50% or 40%? 100? Yeah, Jabodetabek, I think we can contribute around 40%, something. 40%? Yeah, 30 to 40% something. Okay. Okay, what attractive sales program will be carried out during the EMS Virtual in this February? As we know, Wuling is one of our participants. Thank you for that. So, what the attractive sales program do you offering for the potential customer? Yeah, of course, for the EMS virtual event, we will bring our special virtual and also the program that to our customer. But maybe, I think, Pak Hendra know, some our EMS friends didn't know the car of Wuling, the produce in Indonesia or all the import from China? Yeah, okay. For this information, we produce in Indonesia. And Wuling produced in Indonesia? Yeah, we already have our manufacturer located in Cikarang. Cikarang, yeah, okay. Starting from 2015. Yeah, so nearly from my home, Oh. Cikarang. Yeah. So yeah, welcome, Bahandala. Yeah, have time to visit our manufacturer. Yeah, but very strict in the factory Wuling because a lot of Yeah. requirement. Sure. But because now we follow the guidance rules. from the rules from the government, the protocol is quite important. But I think if we set up a schedule, it should be no issue. Okay, the 4 cars, the Cortez, Almas, all the produced in the Cikarang?
Yes, all the product we produce in Indonesia, in Cikarang, is local production. Can you share a bit about the lineup as well as a program during EMS Virtual 2021? In 2021, virtual event EMS, yeah, we continue what the program that the country we still running out. Also, the special the voucher for the customer who buy the car through the EMS voucher. Also, plus, as I said, the special discount OTR to support the government guidance. You have a plan electronic vehicle to? Yeah, actually, this is a quite interesting topic. I think the electric vehicle is become the hot topic in the whole industry, not only in Indonesia. Of course, we will follow the market movement and also the guidance from the government. In China, we already have, but we are now in the study. We're still in the study stage. So bring which model and how to do the model in the market. We are in the research. So for sure, we will join this market and bring the product which is suitable for the Indonesia market. Okay. Talking about the market, we know Indonesian market maybe not too big for the global. Yeah. How satisfied the principle, as maybe you know the opinion. Yeah. How satisfied until now, because we know the ruling Indonesia around 4 or 5 years. Yeah, it's about for the starting sales is about 4 years. Yeah, 3.5. How satisfied the receipt of market, Indonesian market? For the market, if we see the volume, we continuously improve, have the progress increase starting from 2017. So almost every year we have more than 50% to 100% increase. But Indonesia market is quite different with other market. I think the most important is for us is how to join the competition and how to bring ourselves in this market and bring the product the needs of the Indonesia customer. As you said before, you have a big factory, huge factory in Cikarang. Yeah. How many employees in the factory? Okay, in Cikarang we have our manufacturing base is about the total 60 hectare. Pardon me? 60 hectare. 60 hectare. Yeah, so the half of this land size we make for our manufacture. Okay. Another half is we make for our supply park. Supplier. So, yeah, we bring our supplier from outside Indonesia also make investment together with Wuling in Indonesia. Okay. So in terms of the employee for Wuling, I think now is around 1,000 something. 1,000 something total. Okay. Total employee, but including the supply and everything. I think we also can provide. Also, we provide the job position is I think more than 3,000. The majority employee from Indonesia. Of course, yeah. Yeah. Almost all from Indonesia. Okay, except the vice president. Mr. Nathan, can you share with us how your experience in Indonesia, especially working in the China brand in Indonesia, Wuling? Kalau kita bicara yang Indonesia, sebenarnya Pak, saya sudah tinggal di Indonesia udah lama itu. Kenapa kita ngomong dari tadi bahasa Inggris Pak sama-sama? Kenapa nggak bahasa Indonesia? Sudah berapa lama bekerja di Ya, Indonesia? sebenarnya saya bekerja di Indonesia udah 11 tahun Pak. 11 tahun. Ya, jadi ya sebenarnya mau tanya pengalaman Indonesia seperti apa? Nah, itu salah satu yang penting menurut saya. Ya harus bisa bicara bahasa Indonesia. Iya. Kan kita bekerja di Lenggala di sini, ya kita harus berkomunikasi yang masyarakat Indonesia. Jadi ya menurut saya paling penting saya punya pengalaman ya. Ya bahasa komunikasi ini paling penting dan paling ada pengalaman lah itu. Iya. Terus juga saya berasa di sini bangsa-bangsa sudah luar biasa. Ya juga ada orangnya juga enak lah komunikasi. Ya itu orang baik-baik semua. Kita lihat saya lihatnya pasar di sini juga ada potensi besar. Ya kalau secara kehidupan di sini ya sebenarnya saya senang-senang itu karena cuaca bagus, makanan enak, itu orangnya juga baik. Ya. Mau makan Chinese food gampang di sini ya. Gampang Pak.
Iya, 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 iya. Makanan lebih enak mana Pak? Di China atau di sini? Kalau menurut saya mungkin di Indonesia ya, karena pilihan lebih banyak. Oke. Ya, Di China lebih terbatas ya? ya mungkin lebih tepatnya itu lebih ke Chinese food kan, karena Iya. di sini kita ada pilihan banyak-banyak. Iya, iya. Ya. Favoritnya makanan apa Pak Nathan? Favoritnya kalau di Indonesia food ya, Iya. mungkin Padang. Nasi Padang, suka? Nasi Padang suka. Pak, Ya very ada spicy. ada spicy, tapi pilihan banyak kan. Ya. Awal-awalnya kita bingung, wah itu kita belum order, lalu tiba-tiba maksudnya makannya banyak. Gitu. Pada saat kita takut juga kan, Ya, wah kita ya. belum order, nanti mau bayar semua gimana sih? Iya, iya, Setelah kita makan selesai, ini belum makan, mereka udah ya take order aja, nggak hitung. Oh kita baru tahu, oh, ini sebenarnya buah Fair. cabai ya, itu istimewa lah. Oke, thank you very much. Terima kasih, Xie, Mr. Ya, Nathan makasih, untuk Pak. sharing. Sobat IMS, demikianlah pembicaraan kita dengan Mr. Nathan Sun yang pakai dua bahasa. Kalau saya tahu dari awalnya pakai bahasa Indonesia aja, tapi justru ini menariknya. Kita ngobrol dengan Vice President Wuling Indonesia. Mr. Nathan, apakah diperkenankan kami bisa melihat-lihat showroom untuk memperlihatkan Cortez mana, Almas yang special edition dan seterusnya? Ya, Bisa? silakan Pak, silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Sobat IMS, sampai jumpa di acara talk show berikutnya. Tetap pantengin www.indonesianmotorshow.com atau bisa menyaksikan melalui Shopee Live dan melalui YouTube dengan akun IIMS_ID. Sampai jumpa. Oke, Sobat IMS, tadi kita sudah mendapat penjelasan 100 berapa dealernya Pak Nathan? 120. 120. Ya. Yang di sini adalah di Senayan ya, Ya, Pak ya? itu salah satu di Senayan. Di depan persis Senayan City Pak ya? Iya, iya Pak. Oke Pak. Ini keren juga nih tempat ngumpul-ngumpul di sini Pak. Ya, karena lokasinya masih strategik lah. Premium, premium. Ya, Nah, premium. ini yang Almas. Ini Amas, betul Pak. Ini Amas Pak. Ini Almas yang Ini yang eksklusif Pak, yang paling tinggi kohen, yang paling lengkap. ini sampai 7 seater Pak ya? 7 seater. Ya, ini 7 seater Pak. Ya, kita ada 5 seater, ada 7 seater. Unique selling point-nya apa nih Pak? Ini dilengkapi oleh mesin turbo, 1500 mesin turbo 1000. dan juga transmisi CVT. Kita juga ada panoramic sunroof, lalu Oh. untuk head unitnya juga terbesar. Waduh, sunroofnya gede banget ya. Panoramic sunroof. Lalu di sini kita ada fitur yang inovasi yang juga mendapatkan apresiasi dari media juga adalah WIN Pak. Apa? Wuling Indonesian Comment. Wuling Indonesia, oh, Ya. voice comment ya? Ya, first comment. ya. Halo Wuling. Halo Wuling. Oke. Jadi sangat populer banget waktu kita peluncurannya hingga sekarang untuk Halo Wulingnya. Banyak gak sih Pak orang pakai itu voice comment atau buat gaya-gaya aja? Iya, banyak orang pakainya itu. Iya, 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 iya. Nah ini tuntutan market Indonesia yang 7 seater, setahu saya awal kan masih 5 seater kan ya? Ya, ya, ya. Awalnya 5, terus kita yang lihatnya pasarnya kebanyakan orang peminta ada 7 seater. Iya. Udah setelah kita keluarnya ada 7 seater. Ini anu ya, lega. Ya, ya, ya. Ini Pak. Tadi sana Pak. Ya. Wah ini lega sekali. Tinggal tarik, mudah sekali pengoperasiannya. Ya, ini lewat ke belakang. Ya. Ini legroomnya juga cukup. Untuk saya cukup. Saya masih banyak. Dimundur lagi Pak. Yes. Nah, oke. kalau cuman berlima dimundurin santai, barang di belakang. Ya. Waduh, masih ada 25 cm nih.
Jaraknya jadi orang yang tinggi 190 nggak masalah di sini, Pak. Ya. Aman kalau ini. Ya. Jadi panoramiknya Ini juga panoramiknya sampai belakang loh. Iya. Jadi penumpang baris keduanya juga kebagian. Iya, 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 iya. Ini futuristik semua ya. Bagasi cukup luas. Nah, terakhir nih Pak, ini kan dijual di IMS virtual. Berapa sih range harganya ini Pak, Almas? Harga mulainya dari 260 jutaan. 260 juta. Gila, dapat mobil keren seperti ini. Sampai maksimumnya berapa yang Ada di angka 340 ya. 340? 350-an, Pak. 40-an ya. Mengapa? Karena memang menyangkut fitur-fiturnya Ya, Pak ya. fitur-fiturnya agak ada beda itu, ya. Tergantung selera customer dan kemampuan ya. Ya, tapi secara Foxconn itu seluruh variannya di Mazda ada. Oke. Ya. Jadi semua di baik yang 260 sampai 350 ada. Ada Cuman- Foxconn, ada Halo Wuling. Jadi jangan khawatir, silahkan pilih-pilih dan jangan lupa ikut IMS virtual. Saya pengen lihat mesinnya nih Pak. Ini 1500 turbo Pak ya? Ya, Pak, 1500 turbo. Oh. $1.500 turbo. Ini desain modern, clean, Ya, nggak rapi. terlalu banyak kabel-kabel selang-selang melintang. Perawatan jadi gampang. Mantap. Silakan. Ini yang special edition ya? Bukan, ini yang eksklusif. Yang eksklusif. Berarti ada lagi yang lebih di atasnya Pak ya? Yang limited edition. Oke. Ini kategori SUV Pak ya? Ya, ini kategori SUV. Nah lebih banyak laku mana Pak? Yang SUV atau MPV? Sekarang kalau paling dominan masih MPV, tapi Oke. secara SUV itu cukup dan naik cepat itu. Iya, iya. Ya, iya. jadi secara yang Wuling jualan ya ini sebenarnya lumayan tinggi sama yang Convelo lah. Ini paling tingginya Iya. dua tipe ini tuh. Almas makin menanjak. Ya, Nah dari tadi kita nyebut-nyebut Cortez, Cortez. ini dia nih. Cortez adalah jenis MPV, multi-purpose vehicle. ya. 1.500 juga ini Pak Gom-Gom ya? Turbo ya. Dengan CVT juga. Wah ini Ini ada captain seat. Captain seat. Captain seat itu adalah terpisah sehingga kalau mau ke belakang gampang. Tinggal nggak perlu narik-narik lagi. Aksesnya lebih mudah. Mantap punya nih, longgar. Sunroof juga. Terus juga, ya. Cuman tidak selebar Mas. panoramik ya, kalau yang sana panoramik. Tapi memang untuk mobil MPV sunroof sudah lebih dari cukup lah. Ini bangku keduanya yang jadi impian semua orang sih. Kenapa Captain seat? Iya. Nah, Ada rebutan. kenapa Captain seat? Karena dia sangat individual, bisa santai, tidur gitu ya. Iya betul kan. Ini 1.500 non turbo ya? Ini turbo. Oh, turbo juga. Dengan transmisinya CVT. Seperti itu. Kita lihat driving. Go. Dia bisa dinaik turunkan untuk setirnya. Ya. Ya, di bagian bawah situ. Ini ada yang suka rendah, ada juga yang tinggi buat yang jangkung gitu ya. Ya. Kursinya Mantap. di sini juga elektronik gitu. Elektronik ini. Ya. Jadi nggak perlu pakai manual-manual begitu Pak ya. Ya. Ada tempat minum, kompartemennya, AC-nya juga otomatis. bisa kiri, bisa kanan. Ya, Digital juga dia. digital Oke. AC lah. Untuk Ini rem kayak- tangannya juga sudah elektrik. Soalnya di sini ada beberapa fiturnya yang udah disiapin. Jadi bukan lagi yang begini-begini ya. Ini sudah tinggal pencet begini aja, Ya. pakai jari cukup. Sebenarnya yang paling menarik ini kita auto hold.
Oke. Jadi biasa kita ke mall, misalnya ke Senayan City, ke mall kan, macet. Ya. Nah, itu mobilnya ya kita langsung break, dia akan berhenti. Tapi nanti kita mau jalan ya tegas aja kita jalan. Oke. Jadi nggak usah pakai brake ini. Rem Nah, itu tangan. biasa orangnya itu susah kan itu. Kalau mau naiknya berhenti, mau naik lagi agak susah. Ini adalah automatic Auto hold. Gitu. auto hold. Ya, itu biasa fungsi ini di mobilnya mewah-mewah itu. Iya, iya, Ya, iya. tapi yang di Wulingnya ini udah jadi apa namanya standarisasi lah. Di tipenya apa namanya di Cortez ada, di Almas juga ada. Jadi inilah hebatnya produk Wuling, karena beberapa fitur yang ada di mobil-mobil premium bisa diterapkan di Ya. mobil ini. Nah, terakhir nih Pak, harganya berapa nih Pak? Ini harganya. Iya. Ini harganya di angka 210-an. 210. Waduh. Bandingannya dengan mobil sejuta umat ya. Dengan bisa dapat 7-seater yang begini lega, fitur yang lengkap. Ini udah pernah dites kehematan bahan bakarnya, Pak? Kalau untuk bahan bakar tergantung pengemudinya sih masing-masing. Tapi tentunya dengan mesin turbo itu memberikan sensasi driving yang berbeda. Iya, iya. Susah nggak sih Pak pakai perawatan turbo itu? Enggak susah. Semua bengkel Wuling bisa untuk menangani mobil Wuling yang pakai mesin turbo. Ini yang menarik dan jarang saya lihat di kelasnya. Ini dashboardnya dari bahan seperti marmer gitu Pak ya? Ya, ya, ya. Materialnya. Karena kalau yang kayak begini nih, hampir semua mobil ini memberi kesan berbeda dan mewah. Jadi 210-an harga mulai darinya ya. 210. Yang Iya. paling topnya berapa Pak? 250? 270-an. 270. Ini juga lengkapnya untuk one stop engine itu untuk Ini semua tidak perlu varian pakai ada. kunci-kunci, dikantungin Ya. aja. Ini tinggal Keyless lah. keyless entry, tinggal injek rem. Yang penting kuncinya dikantongin gitu Pak ya. Ya. Ini tempat-tempat penyimpanan juga sangat banyak, lengkap. Cocok lah buat kebutuhan Ya, untuk keluarga customer, keluarga. Hmm. Ini kompartemen banyak nih buat minum, buat ini Barang dia. di sini taruh handphone barangkali Pak ya. Ya, ini juga ada. Wow. Ini lebih aman nih handphone di sini, kalau nanti daerah macet masuk sini aman. Ya. Ya, itu dia. Pak Nathan, ini berapa varian nih Pak? Berapa varian? Kalau ini variannya kita ada 3. 3 ya? Ya, itu Cortez termasuk ada Cortez S, S. Cortez City C, sama Cortez City L. Yang paling tinggi City F. Ya, paling tinggi City L. Kalau paling mulanya Cortez S sih. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Sobat IMS, demikianlah pembicaraan dan diskusi akrab kami dengan Vice President Wuling Indonesia bersama Bapak Gom selaku manajer PR yang ikut membantu terselenggaranya talk show IMS virtual pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, Terima kasih, Pak. atas kesempatan kita bisa bincang-bincang, dan semoga bermanfaat untuk Sobat IMS yang nantinya berminat melihat, merasakan sensasi, mendapatkan pengalaman virtual, dan kalau juga mau transaksi dimungkinkan untuk itu. Sukses untuk Wuling semua. Sukses. Dan Sobat IMS, sukses untuk kita semua. Sukses. Sisi, Amin. sisi. Terima kasih. Terima kasih. Bye.